Hello and welcome to yet another edition of Constituents Talk. Today we take you to Manicaland Province in Mutasa South Constituency, and the National Assembly member is Honorable Hon Mugadza, who won the Mutasa South seat in the March 22 by-elections. In some cases, National Assembly members disappear after winning an election, but it is not the case here, as Honorable Mugadza hosted a thank you rally and party to celebrate the faith and trust the people of Mutasa South have in him to lead and represent them in Parliament. The event was graced by His Excellency President Emmerson Dambudzo Mnangagwa. Taitirwa rombo rakanaka kuti president wenyika ino baba Dr. Mnangagwa vakazviona zvakakodzera kuti vauye kuzotitenda vachishanda nesu. Saka toda kutenda, toda kufara. Kana izvozvo tiri kuda kuti constituency ino ichinje. Thousands of people from across the constituency thronged the Biuli Toronto Primary School grounds to meet the President of Zimbabwe. This is the first time President wedu weshuya muno kubudikidza ndi MP wedu Mugadza vatachakubva kubura izvezvi. Tinozwa kusununguka. Zvara nhasi ndiri kufara sereki nekuti ndinoda kutoona president wedu. Tiri kufara zvikuru. Tiri kutozwa neropa kunyetsinga dzese dziri kunyatsa kufara chaizvo kuti mukuru wedu nhasi ari kutsika muno mubvuri wenyika yedu. Tinozwa kufara nhasi nekuvhizitirwa kwataita napresident. Ndakapedzisira kuona president kubva wapinda pachigaro asanda waona live. The people of Mutasa South have a lot of expectations from their National Assembly member, and they are happy with the programs he has already initiated to improve their livelihoods. MP wedu toda kuti atiitire development community zedu akatenderedza kugadzirwa maroad tuse mayouth vechipuwa maproject ekuti tiite. Tiri kutarisira kuti sechidiki kudai achatisimudzira kutipa maproject like izvozvo zvine maproject ehuku aakanga achitipa. Saka tiri kutarisira kuti achatiitira mamwe maproject akaita sekutipa mombe dzedhairi kuti tisimukire nekucheresa zvibhorani zviya zvekuti tishandise zvinenge zvine masolar panel nezvimwe nekusimudzira muzvikoro zvine zvikoro zvakati zvatiri kuona zvakatisarira. Kumbura tiiswe maprojects ehuku kuendeswa kumaprojects ekuti tinenge tichisona tichiendeswawo kuchikoro kuti vatibatsiriwo nemari yemaschool fees. Tinotarisirawo kuti semadzimai tinofanirwa kusimudzirwa tichipiwa maprojekti akawanda, kupfuya huku, kuchengeta nguruve, zvese zvichitibatsira kuti tibhadharire vana vedu kuzvikoro. Vaupinda kwaita Mugadza vaona kuti yakaitanga kuchinja pane madhipuromezi atwapo nezvimwe zvaakatanga kuita kubva mumashure achikambena aibatsira vanhu kurapisa chemberi mahara. Saka kuti dhipuromezi yakachiitwa munzvimbo iyoyo. Honorable Mugadza thanked the people of Mutasa South for voting him into office. He also outlined some of the challenges affecting his constituency. A newly constructed 2-classroom block and another renovated block housing a computer lab were officially commissioned by President Mnangagwa, and this will change the education landscape. Thank you, my colleagues. Thank you very much. Zvitema zvenyu ndataura ndavaudza murambi. Biuli Primary School maudzwa history yayo. Chikoro chaidzi chemumapurazi. Tinazvo 7 muno constituency. Zvakatisaire. Asi kubva pawenyu dispensation tiri kuzvigadzira. Honorable Mugadza is set to launch a constituency youth farming project, which he is working together with one local university. This program will see the youth engaging in horticultural farming. Mutasa South ine mayouth akawanda zvisingagoiti ndo akawandisa kuinda wese. Tine program yatiri kulonja inonzi Mutasa Constituency Youth for Farming Program. Tiri kukumbirawo land ingasvike kana 200 hectares. Mu 200 hectares imomo 150 youth vopiwa 1 hectare each. Takapatina neAfrica University. Tatoziva kuti tunotipa. Hatina kuda kukupa chinhu chiri empty. Africa University yakazvipira kutrena vana ava. Vatrema ibvo vamonita pane zvavanenge vachiita pa1 hectare. Tine bhengi riri kutonisa kuisa infrastructure yedrip irrigation pa1 hectare ipapo. Kana yaiswa vachatirema kurima exportable crops. Ndakamira pano ndinakaita pilot project yechinhu ichi.
chinobuda last season takaita 6 tons of corn per 1 hectare. Honorable Mugadza, a farmer in his own right, is already running a pilot project where he has put a hectare of land under drip irrigation, and he has put an array of crops on which he is realizing huge profits. This project is set to be spread across Mutasa South constituency. Nzvimbo ino yakaoma, haina mvura, asi ine mvura pasi, haina mvura inonyanya kunaya zvokuti tingaite zvinhu zvakaita sezvizvi zvichibuda pasina ebhoho. Asi kumusha kwatinobva ikoku, ini ndinopa encouragement kune munhu wese anobva kumusha kuti enda unoisa 1 hectare yako drip irrigation, woisa bhoho rako, wovaka musha wako, woita zvakadai. Takutenda hurumende nechirongwa chedevolution because icho chirongwa ichochi chichasvika kure. Iye zvino tiri kuencourage kuti dai tamhanyira pamadhamu nemabhoho, toti mapani ega ari kumusha ane low lying areas kuzasi adhemewe. The project is producing onions, cabbages, lettuce, green mealies with markets reaching as far as Harare. Pari zvinhu zvose zvanaka, taane maonyeni pano, takurima mafenzi lettuce, tiri kurima mabeetroot, matanaps pano, saka upenyu hwedu hwatobudirira, takutodyawo zvakanaka zvinonaka, zvinorimwa mataundi takutozvirimawo kuno. Nharaunda magariro atakaita takagara tichimbotambura tisingazivi kuti zvinhu izvi zvinorimwa munomu, tichitoti ndizvavarungu zvavanorima ivo. Vamwe vanobva kuHarare vachiuya vachitenga, vari kufadzwa nemarimiro atinenge takaita. Tine zvakawanda zvatiri kurima asi zvatiri kunyanya kubvisa nazvo ionye. Let's take a short break. Please don't go away. Welcome back. Honorable Mugadza had an opportunity to get advice from President Mnangagwa on how to be a good leader, which is a key component to everyone holding public office. The President explained the mitigatory measures his government has undertaken to ensure food security in the face of climate change. The construction of dams and the establishment of irrigation schemes now stands at 60% of the intended target. Results of this effort have already started showing as the hectareage of land under irrigation has increased and is boosting the food reserves for the nation.
Ukraine. Ndofuna makazi kuti Ukraine vane hondo. Ndovakuchibva uti. Saka ndokuronga tiwane wheat inotikwanira pagore tinosumirwa kudiridza pakakura sei tikakawanda tikasamadiridzi. Ndinofara kuti kubva gore rino wheat yadarika inoyi ndandakateerera mahectares eirrigation amakaita kuno kumanikaleji akadarika egore rakapedza pamusaka pekuguronga watinawo. Iko zvino tavane bhorosi kudhara tasipori mabhorosi ekwemwedzi mitatu atagona kuita mwedzi mina. Imwe mwedzi wose pagore iyi taita wiki yokunotora kugrei. Asi ko zvino gore rotakohwa tifanira kukohwa witi inotikwanira gore remwedzi pamusoro. Saka we are now self-sufficient in the production of wheat. Mutasa is a known horticultural producer, and the president promised to build a processing plant for their produce. Your people produce vegetables, fruits, a factory, a plant, no process of food. Uno. So the amount of governor will the town and the president for the first time. That white apple is almost authorized. You are a sister there. Those are those who are as the government of Zimbabwe has also embarked on a project to ensure that each of the 35,000 villages in the country has a solar-powered borehole, and to that effect, 80 drilling rigs have been purchased and 40 are already on the ground working to ensure that the nation has clean and safe drinking water. The government donated 450 computers to 15 schools in Manicaland province, with each school getting 30 computers. The computers are going to bridge the ICT gap in the recipient schools. They are the children of Zimbabwe. President Mnangagwa urged the people to participate in nation building, and in his own words, nyika inovakwa nevene vayo. He also urged the people to be united and desist from violent behavior. Hapana nyika imwe neimwe dzamunoziva hatiti nyika yamajapani yakavakwa namajapani, yemabritish yakavakwa namabritish, yedu yezimbabwe inosumirwa kuvakwa nevene vayo muzimbabwe. Ndozvatinosumirwa kuita, kwete
kupedza nguva tichiita zvirwere nezvemhirizhonga zvokutisiyana dzimba zokurovana kwete hatifanzi Jehovha izvozvo. Jehovha anofarira vanhu vanoda kugare vanobatana vanobatsirana. Ndiyo murayiro wedu, ndiyo donzo redu. He urged the youth to desist from drug and substance abuse as it destroys the future of the country. Hapana kuita pasi rose kwamukawana zvakanaka nevakadhakwa kuti handei tinoyeva vakanakwa nevakadhakwa nemumadzeo hakuna tinowanikwa makuva avo. Iri guva iri akauya kuti manaii aita magrasi, iri guva neremwana magrasi kuti uwane imba yakavira kana setinoti hayakavawanemagrasi akadhakwa hakuna. Saka vana vedu aiwa siyanai nezvinodhaka. We take another short break. Stay tuned. A number of entertainers lined up for the day included Baba Harare, Hosea Chipanga, Peter Moyo, Chief Wenje, and many local artists. The multitude of people were treated to some great music. The visit by the president left an indelible mark in the people's lives, and some of the people who spoke to the Constituency Talk team could not hide their joy. Ndine mfaro muzhinji nekuda kwemufaro uri kungopfachukira nezvatakaitirwa na president nezvatakaitirwa na MP akatiunzira president wa Mnangagwa munzvimbo yedu ino yeBhuri. Inzvimbo yanga yakashoreka, inzvimbo yanga yakazvidzika, asi nekuda kwa MP wedu Mugadza ari kutitira zvakanaka. Tine mufaro muzhinji, so pamwe ndingatotadza kutaura nekuda kwekufara. Ndiri kufara zvakanyanya. Tainga tine chishuwo chekuti president wasvike pano, wachionawo chikoro chedu, tichionanawo nawo, wachionawo nzvimbo yedu. Nzvimbo yedu ine tiri kushuwirawo kuti dai taona mvura yekuisawo muminda yekudiridza. Pakaitika a very amazing episode in my life. We got to meet the president face to face, courtesy of our honorable Mugadza. The president assured us as youth kuti tishandise maoko edu ku farming neku mineral. And I would also like to thank honorable for being a man of his word. He's been with us, he's still with us. Zvichemo zvedu zvese anonzwa, anoita. He is a man of his word. He keeps his promise, supports us. On legal matters, should anything happen, we are people. If anything happens bad, he is there to stand by us, support us. Ndinofara nekutitsika kwakaita mukuru wedu mutungamiri wenyika president vaMnangagwa. Ndinotenda naizvozvo. Vakandipa simba kana vakatipa simba isi semadzimai. Kubatana ndo chikuru chandakafarira, kushanda namaoko nesimba ndakazvifarira, kusimudzira pfumvudza iyoyo inosimudzira nyika yedu yeZimbabwe kuti tiwane chikafu tisaende koshava kunye dzimwe nyika. Ndo chimwe chinhu chandakafarira chakataurwa nemutungamiri. Ndode kungotenda nekuti tsika ikoko nokuti chakava chinhu chekutanga kuti ndionane na president pedyo neni. Ndakavaona chiso nechiso, tikavaona taita zvokunzwa kana kuona kure pamatelevision, but ndakafara kuona president vachititsika. Ini ndiri mugari wepaBhuri ipapo pakatsikwa na president. Ndirini ndakaganukidzana nechikoro, ndiri paboundary yechikoro. Saka ndinode kufara na president kutitsika. Handiti vakaya kuchikoro, president vakanga vari pamba pangu. Saka ndinotaisa rupafadzo rwakakura pane zvese zvavakandivimbisa. Ndinoratidza kuti sababa vanditsika pamusha pangu. The transformation of Bhuri Toronto Primary School from an old farmhouse to a top-notch school is a true exhibition of the efforts by the Second Republic of not leaving no one and no place behind. As Bhuri Primary School head, I want to thank His Excellency Comrade E.D. Mnangagwa for giving us
MP Mugadza, who initiated the renovations of our blocks. Us as Bewley, our infrastructure was a humble school, which was renovated by Potras, with the state of Potras and the government of Zimbabwe, to become a better school which is competing with other schools in town. Tales of Bewley Toronto Primary School paint a picture of how difficult it was for learners to access education in this area. Se pioneer parent wechikoro chinechi taita tarika zvisingaiti. Vana vedu vachidzidzira muchitangwena ichi old farm house ichi chichitambudza zvikuru kuti tikwanise kusumudza chikoro isusu sevabereki. Vana vedu vaitotambudzika kwazvo kubva nzvimbo ine vachinoyambuka rwizi ruri dangerous uko runonzi Mutare river rusina mudanho wakanyatsokwana pari zvino kuti vanodzidza chikoro chiri about some kilometers away. Zvino tine mufaro mukuru kwazvo pakauya Honorable Mugadza. Vakauya muwanhu tikatanga kushanda nawo chikoro chino chikasumuka zvishoma nezvishoma. Tikaona chiedza kuti zvishwa kune kwataakuenda. Pari zvinezvi mushauno wajeka kuzotopinda kwaita muofisi panapa kapa. Tine mufaro kuti zvinhu zvamhanya kuchinja kushandura mushauno kuti chikoro chinechi chibve kubva muzvitangwena. Mushauno washanduka zvisikatomboiti. Chikoro kuzoya kwaita nemakombiyuta. Tine mufaro vana vedu waenzanawo nevamwe vana. Waenzanawo vana zvekutoti taane mufaro totofunga kuti catchment vana vachatoramba vachiuya pana noti chikoro chedu chabatanawo nezvimwe zvikoro. President wedu shoko rari kuti no one should be left behind, no place should be left behind. Zviro kwazvo takazviona uye tazviona mushauno wajeka mushauno Mr. Phineas Kutu, who has been living in this area for over 25 years, believed this school will educate generations and generations to come. Ane 25 years ndiri munharaunda pano paBewley pana. Saka wana wangu tingati musikana mudiki wekupedzisa wakafunda pano. Ebva azopedza form 4 yake akutsvimbo. Asi chikoro chakatsikira wamwe vachimbochinja wana kuti chikoro ichi chindori padondo. Asi taakufara kuti chakura. Pasvikawo namutungamiri wakauyawo pano ndokusumukira kwechikoro chedu ichi. Tirikufara maningi ngekuti chasumukira. Ende vazukuru vedu vachadzidza pano inhaka yedu. This school was built with funds from the Constituency Development Fund and assistance from Potras, who refurbished and furnished a computer lab with state-of-the-art computers. A perimeter fence was also erected to secure the valuable assets at the school, reduce trespassing and vandalism. Chikoro chino chiri chikoro chemupurazi. Zvikoro zvemumapurazi tozviziva tese kuti zvizhinji vana vaidzidzira mumabhani nemuma old farm houses. Ndo situation yanga iri pano. Situation yakagara ichitirwadza. Asi kuuya kwaita the new dispensation, it has changed things, and this is one of the things that it has changed. Inini ndaona kuti chikoro chiri pano chinoda assistance. Takatanga kuisa magetsi pano, tikadonza from 500 meters away, tika renovate the farm house that yanga ichishanda seclassroom panapa. Farmhouse iroro rakarenovhetwa nawo rine 2 classrooms ari kutoshanda zvakanaka. Tadonza magetsi, takaita ndombo rakanaka. Potras yakapa chikoro chino makombiyuta iwayo aida kuti ave nelaboratory yekuti ashandire. Saka inini saMP ndachipinda 26 March ndakaona zvakakodzera kuti pave nelaboratory pano. Saka ndakambotanga ndaita laboratory yezera ratingati redu. Ndokuzoona kuti aiwa tine vanobatsira vehurumende ndokuaprocha Potras nobva yauya nobva yaita zvidavado zvamuri kuona izvi ichiimprova on the lab yatataisa tichishandisa CDF yedu. Tichiona block ripapo tine well wishers atinoshanda nawo now and again. Well wishers yavo inisa MP CDF yedu takabamisa musoro pamwe chete tikabuda neblock iro ravhurwa napresident nhasi. So basa rakabatwa panapa iguru. Chikoro chino chisina fence, waingopfuura uchiinda nekwaunoenda nako. Takabva tati fence atishandisa CDF yedu. So izvozvi tiri kuexpecta mari yedevolution kuti tiite rimwe block. The parents are already seeing change in their children, who are now computer literate and can also operate different ICT gadgets such as phones and tablets. Ndikuzwa kufara nezvatakaitirwa kuno kuBewley Primary School kunova kunoenda wana wangu vaviri Dioni na Anelisa. Wakuziva kuti kune makombiyuta pasikuru pedu pakanga pasina magetsi.
asi izvozvi magetsi apo, makombiyuta vana vangu ndo wakachiti wakabva kuskuru wakutondiudza kuti mama nhasi tichidzidza kubata mouse, tichidzidza keyboard. Kana foni yangu tachi chaiyo mwana wangu akutogona kutoiopareta ari grade 2. Toda kutenda zvikuru MP wedu waMugadza nezvawakatiitira kaskuru kedu kanga kari kadoko doko kabhiuri kanga kari ka farm school kekumaprazi asi izvozvi chachikoro chaakuonekera. With that, we've come to the end of this edition of Constituents Talk, and it was great having you along. We hope to meet you next week, same channel and same time, for another exciting episode of the program. Please like our Facebook page Constituents Talk and subscribe to our YouTube channel Constituents Talk to watch this and more episodes of the program. May the Lord continue to bless our beautiful nation of Zimbabwe. It's goodbye for now.